plimbare cu BMW K1600 GTL, nava amiral a celor de la BMW, care pentru 2022 a primit ceva îmbunătățiri și nu numai lucruri legate de electronică sau bordul, farul. Acum are un motor ceva mai rafinat care produce tot 160 de cai. A trebuit să treacă la Euro 5. În mod normal există o pierdere atunci când treci la Euro 5 și ar trebui să crești cubajul, dar doar din harta de motor, din mapping, am reușit să scoată ceva mai mult cuplu. Asta înseamnă că a rămas tot la 160 de cai putere, doar că acum motocicleta livrează puterea pe la vreo 6000 de turații, deci cu 1000 de turații mai jos decât înainte. So I'm at an international press launch and I found the expert on the model. It's Tony Decker. Thank you for your time, and I would like to know some more about the things that you've changed on the new K16 lineup. I know there are a few. Some might say they are insignificant, but I know because I rode the bike today, these changes are very important. So can you talk us through really quick, please? Yes. Very first, thank you, Bogdan, for this opportunity, and I thank you that you visited us here on the international press launch of the new K1600 models. Well, the very first one we did is we have to put the bike on the new EU5 standard. Well, this is maybe a hygienic factor for our customers, but without doing this, we could not sail it any longer. So this is very, very important and necessary. And while doing this, we've done some improvements on the engine, which any customer can immediately feel. Well, EU5 is first off having better exhaust values. Being in the actual state of art about the exhaust and so on. But we have not only done this, we've also done some changes on the engine. The engine now is having 160 horsepower, still the same, but on 1000 revs earlier. So as we had it on 7,750 RPM in forward on the EU4 model, now the maximum power is on 6,750 revs per minute. But this is not the only one. The second thing is we have increased the torque from 175 to 180 Newton meters, which is an extremely good value. Yeah, so this only by changing minor stuff to the engine, you add up some sensors and stuff. I don't want to go into details because not even I can tell the differences. Also, huge improvement in the front. You've told me about it. Really? Can you tell me right now in front of the camera again? So, as on the predecessor, I'm really convinced we had the really best light on a motorbike. But this was not enough for us for the successor here on the K1600. So we decided having an LED light with 4 high beam LEDs with a swivel angle of 35 degrees plus minus, which is a higher improvement, and you're having really the best illumination, and so it's a kind of safety with this illumination riding in the dark. So you can really go, not saying too fast, but you can ride safe in the dark. Perfect. This is a serious feature, serious improvement. What about this button over here? Because this one is new. I spotted around here. This one is really new. Okay. Yes. This is the smartphone compartment.
it's waterproofed. There's a fan inside. So you just press the button. Just if anybody would press it, it wouldn't. Oh, so it's a safety mode also. Yeah. If you're with your key coming to the bike, then pressing the ignition, and then press here. The windshield moves upwards, and then Oh, so it goes by itself. yeah, it opens itself, and here you can put your smartphone in it. There is also a socket, a USB-C socket, that the smartphone always will be charged during your ride. You can easily close it, and if you leave it, the windshield goes up. So it cannot be taken from there. There is a anti-theft mechanism in it to a certain extent. Yeah. By the way, have you seen an antenna No. on this bike? No, there's no antenna. Where's the antenna? Because you have radio. Surprise. There's a radio in it. The antennas are glued into the inside of the fairing, and with this audio system 2.0, we call it, you are having, for example, not only a radio transmission, but also for digital audio broadcast, DAB, DAB+. So you can listen to music from your phone, actually. You can listen to music from your phone, but you can listen to the radio, to the audio system 2.0 inside. Okay. That's a cool feature. It really is. I've heard that you've done something to the suspension. Yes, we did. The suspension now is always compensating the load, so the balance of the front and the rear is always So it's sensitive to the passenger, luggage and everything. What you can do is turning the load here from cruise, not the load, but turning the damping from cruise into road, so that you're a little bit more gouging on it, if you'd like. Okay, so this should be the biggest changes that you've made so far to the bike. Not only this, we're also having a MSR, engine drag torque control, which is serious. There are two different modes if you're driving rain or road. Okay. The engine drag torque control is working more cautious than on the dynamic mode. This translates into, for me as a rider, you put it in 6th gear, you start from 20, you just use 6th gear and the bike will run. Yeah. Okay, so I'll test this one because it's very interesting. So thank you so much, Tony, for your time. It was a pleasure talking to you, and I'll go discover again everything that you told me about, because yeah, I have to take everything bit by bit so I can digest it and learn it. Thank you. Okay. Ei bine, s-a terminat și a doua zi de plimbare. Pot să spun cu mâna pe inimă că m-am distrat foarte tare. Uitasem cât de frumos sună și cât de bine se simte acest motor cu 6 cilindri în linie când vine vorba de viraje sau pe autostradă. Poți să o lași chiar și în treapta 6-a pe la 40 la oră și după aia să tragi de accelerație, pentru că motocicleta va urca foarte lin și foarte frumos în turații. Te simți ca pe un covor plutitor. E absolut fabulos cât de bine se mișcă, mai ales când vine vorba de viraje. O poți folosi ca pe motocicletă sport. Asta spune multe despre caracterul per total al motocicletei. Îmbunătățirile sunt destul de bine primite, pentru că era nevoie de un board nou și pentru mine, pentru că m-am plâns tot timpul de motocicleta asta, că nu ai un buton special pentru încălzire. Acum poți să aloci funcții pentru butoanele din lateral. Ai undeva la 18 funcții pe care le poți pune acolo ca și preset și eu mi-am pus pe butonul 4 încălzirea. Acum am pus pe buton, doar rotesc de joystick și îmi pornesc încălzirea în șas sau în manșoane, după care ies din meniu și totul e ca înainte. Deci nu mai trebuie să fac toată mișcarea aceea, să intru prin meniu, să caut încălzirea și așa mai departe. Totodată compartimentul pentru telefon, care e un super
avantaj pentru că l-ai în fața ta deasupra bordului. Are o mufă ce poate să suporte telefoane destul de mari. Eu am un iPhone și atunci am încercat să-l pun aici cu tot cu husa, a intrat. Am și cablu de încărcare pentru iPhone, poți să găsești și o mufă simplă ce se deschide singur atunci când apeși pe buton. Și totodată, dacă pleci de lângă motocicletă, parbrizul coboară deasupra și telefonul tău e în siguranță, nimeni nu poate să umble acolo și să ți-l ia. Oare merită schimbarea? Merită să-ți iei un K1600 GTL 2022? Ei bine, doar pentru că motorul este acum ceva mai puternic în materie de cuplu sau pentru că ai bordul acesta care poate fi folosit pe jumătate cu telefonul, farul care este net superior farului anterior. Am testat pe seară luminile și trebuie să recunosc că partea de cornering plus luminile de zi pe care le ai pe laterale se văd absolut fabulos și nu vei avea niciodată problemă dacă ești ca mine, porți ochelari, să mergi noaptea cu o astfel de motocicletă. Sunt foarte fericit că am reușit să o testez în prima instanță și vă recomand să o încercați pentru că schimbările astea chiar sunt foarte binevenite.